Students, I am Sujit Kumar Sahu. My YouTube channel all about civil engineering. All are welcome. Now, previously we discussed center of gravity. Many of the students demanded the center of gravity. Please discuss, sir. So, on this demand, we have discussed the center of gravity, and also we know the center of gravity is related to moment of inertia. Now we discuss the topic moment of inertia. Previously, the PDF and video provided in your group, first year group, diploma in civil, electrical and mechanical, not mechanical, chemical, PDF and video, solution video we have provided. And also moment of inertia PDF is provided in your WhatsApp. Now we discuss the moment of inertia. Firstly, define the moment of inertia. What is moment of inertia? Inertia is the inherent property of a body by virtue of which it tends to remain in its own state, that is, at rest when still and in motion when moving. Clear? Definition of moment of inertia. Next, moment of inertia of a lamina. Just we have seen the moment of inertia of a lamina. Unit of moment of inertia of plane area. This is important. Semester question arise the unit of moment of inertia. Unit is mm to the power 4 or centimeter to the power 4 or meter to the power 4. Just remind, power is 4. Unit power is 4. Okay, just see it. Mm to the power 4, centimeter to the power 4. Then theorems of finding out the moment of inertia. Two type method, theorem of parallel axis and other is theorem of perpendicular axis. Parallel axis, this is the parallel axis, just see it, picture. Theorem of parallel axis, other is theorem of perpendicular axis. এটা শুধু একটু দেখে নিলেই হবে, জাস্ট ফর্মুলাটা আমরা মনে রাখলেই মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়াটাকে ফাউন্ড আউট করতে পারবো। ঠিক আছে, very important topic. Now we have discussed moment of inertia of a rectangular section. Just see it, very important. এটা দিয়ে আমরা বাকি সলিউশনগুলো করে নেব, এই ফর্মুলাটা খুবই লাগবে। Moment of inertia of a rectangular section. Just see the rectangle A, B, C, D. Okay, clear? X-x axis horizontally, x-x axis and vertically y-y axis. We divided two axes, x-x axis and y-y axis. Okay, clear? Previously, engineering mathematics
mathematics integration. We have done the integration. Integration method is here applied. Ix's to integration d by 2 0. We find the b d cube by 12. Very important. Ix's horizontal axis Ix's equal to b d cube by 12. Very important. জাস্ট এটা মনে রাখলেই হবে ix ইকুয়াল টু বি ডি কিউব বাই 12. ওকে, বি where the b breadth depth equal to d, b d cube by 12. আর y axis I equal to just reverses d b cube by 12, d b cube by 12. Another is ixx equal to b d cube by 12. Very important. এই দুটো ফর্মুলা নিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম প্রবলেমগুলোকে সলভ করে নিতে পারবো. ওকে, নেক্সট k equal to k is radius of gyration. This is very important. Question arise, short question or objective question. Radius of gyration. What is radius of gyration? K equal to radius of gyration denoted by k. K equal to root over of I by a. I equal to moment of inertia by area. So clear. Next, this portion taken from Kurmi Gupta books. Moment of inertia of a hollow rectangular section. Hollow section, just see it. Hollow section, hollow cutout section. Cutout section previously you have done. See the center of gravity. সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি প্রবলেমের সময় আমরা কাট আউট সেকশন করেছি, এখানেও কাট আউট সেকশন রয়েছে, মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া. সো ডিসকাস দ্য মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া in this chapter. Just rectangle ABCD, a rectangle section, x axis and vertically y axis divided it. Just cut out EFGH. Just see it. EFGH. This is cut out from this rectangular section. EFGH. Then depth is d1, small d1. Another is capital D. B is breadth is small b. Here cut out, in cutout section b1. Mind it, x axis. So Ixs equal to b d cube by 12. We know that moment of inertia of a rectangular EFGH x axis b1 d1 cube by 12. Clear? Now mi of the hollow rectangular section about x axis is Ixs equal to mi of a rectangular ABCD, mi of a rectangular ABCD total minus mi of rectangular EFGH. So the formula is b d cube by 12 by b1 d1 cube by 12. Clear? Iy equal to, just reverse it, db cube by 12 minus d1 b1 cube by 12. Okay, clear? Just remind it. Moment of inertia of a hollow circular section. Hollow circular section, we know that mi, moment of inertia of a hollow circular section or circular section
we know that pi by 64 into d to the power 4 or d4, pi by 64 into d to the power 4. Clear? Here are the cutout section d, capital D, and cutout small d denoted. Same type previously মানে রেক্টেঙ্গুলার ক্ষেত্রে যেরকম দেখা গিয়েছিল, দেখো হলো সার্কুলার সেকশনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে একই আই এক্স এক্স ইকুয়াল টু পাই বাই 64 ডি টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস পাই বাই 64 স্মল ডি টু দি পাওয়ার 4. ক্লিয়ার? ইকুয়াল টু পাই বাই 4 কমন, ডি টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস স্মল ডি টু দি পাওয়ার 4. I y equal to, just reverse it, pi by 64 d to the power 4 minus d to the power 4. Okay, clear? Now one problem solution. Just arise a problem. এই প্রবলেমটার দ্বারায় আমরা কি করব, মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়াটাকে বুঝে নেব. This is the model problem. T section, we see the T section. Where the T section are provided, we have discussed previous video. T section are provided in building area, building project, beam. In beam, where the T section we have C. T section upper is called flange and lower is web. Okay, clear? We know that upper is web, upper is flange and lower is web. Okay, this is the problem. Find the moment of inertia of a T section with flange as 150 mm into 50 mm, 150 mm into 50 mm, and wave as 150 mm into 50 mm about x axis and y axis through the center of gravity of the section. এই জন্য আমরা সেন্টার অফ গ্রেভিটিটাকে আগে জেনে নিয়েছি, তারপর মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া প্রবলেমে এসেছি. এটা হচ্ছে একটা মডেল প্রবলেম, মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া. এই প্রবলেমটা করলে অন্যান্য প্রবলেম এল সেকশন অ্যান্ড দ্য জেড সেকশন, আদার কাট আউট সেকশন, সব প্রবলেমই সলভ করতে পারবো. জাস্ট সি ইট. T section, this is T section, 150 mm, 50 mm, 150 mm web, 150 mm. We divided two rectangular 1, rectangular 2, rectangular 1, 150 mm into 50 mm area হবে. Rectangular 1, A1 equal to 150 into 50 mm, 7500 mm square or millimeter square. Okay, millimeter square area unit. Y1 equal to 150 plus 50 by 2. We know the center of gravity. Y1 equal to 150 plus 50 by 2, 175 mm. Rectangular 2, A1 equal to হবে 150 into 50 mm, 150 into 50 mm, same dimension. Y2, very important, Y2 equal to 150 by 2, 150 by 2 equal to 75 mm. Okay, clear? We know the distance between center of gravity of the section and bottom of the wave is y bar equal to a1 y1 plus a2 y2 by a1 plus a2. Just
ক্যালকুলেটেড, তোমরা ক্যালকুলেটার নিয়ে বুঝবে, এটাকে জাস্ট ক্যালকুলেট করে নিলেই হয়ে যাবে 125 mm। ওকে, next part is moment of inertia. Just learn it, moment of inertia. We know that mi of a rectangular one, mi or moment of inertia of rectangular one about an axis through its center of gravity and parallel to x axis ig1, ig1 1 মানে এই যে আমরা রেক্টেঙ্গুলার 1 নিয়েছি না, এই জন্য ig1 ইকুয়াল টু 150 বি ডি কিউব বাই 12। আমরা জানি রেক্টেঙ্গুলার ক্ষেত্রে কি হয় ফর্মুলা, বি ডি কিউব বাই 12, 150 বি ডি কিউব, ডি ইকুয়াল টু কত 50, তো 150 কিউব বাই 12, just calculate 1.5625 10 to the power 6 mm to the power 4, just mind it, unit we have discussed previously, short question, mm to the power 4, unit of mi. ig1 we have calculated ig1 and distance between center of gravity rectangular 1 x axis h1 equal to 175 minus 125 mm, 175 ig1, 170 y1 center of gravity, we find the center of gravity y bar equal to 125 mm. One 75 y1 equal to 175 mm মানে 150 plus 50 by 2 175 mm, so h1 equal to y1 minus y bar, please note it, h1 equal to y1 minus y bar, h1 equal to 175 minus 125, just clear 50 mm, to find the h1 equal to 50 mm, then ig1 আমরা পেয়ে গেছি, h1 পেয়ে গেছি। নেক্সট, therefore moment of inertia of a rectangular one about x axis formula is ig1 plus a1 h1 square, this is very important, ig1 plus a1 h1 square, ig1 1.5 10 to the power 6 plus a1 7,500 put it into 500 square, so it is calculated equal to 20.3125 into 10 to the power 6 mm to the power 4, just calculate the calculation. Next, rectangular 2, similarly moment of inertia rectangular 2 about an axis through its center of gravity and parallel to x axis ig2 b d cube by 12, ওটা i x axis ক্ষেত্রে ছিল, i y এর ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয়ে যাবে, db cube by 12 মানে 150 এর কিউব বাই 12, ওকে, ig2 h2 125 minus 75 দেখো না, 125টা হচ্ছে y বার মাইনাস y1 y2 রেক্টেঙ্গুলার 2 এর ক্ষেত্রে
In rectangular 2, y2 equal to 75 mm or y bar equal to 125. So 125 minus 75 equal to 50 mm. Okay, clear. ig2, find the ig2 আমরা ক্যালকুলেশন করে নিয়েছি, h2 ক্যালকুলেশন করে নিয়েছি। Then moment of inertia rectangular 2 about x axis equal to ig2 plus a2 h2 square. রেক্টেঙ্গুলার ওয়ানের ক্ষেত্রে কী ছিল, ig1 প্লাস a1 h1 এর স্কোয়ার। রেক্টেঙ্গুলার 2 এর ক্ষেত্রে হবে ig2 প্লাস a2 ইন্টু h2 স্কোয়ার। জাস্ট ক্যালকুলেশন করব, মানগুলো পুট করে দেবো, ভ্যালুগুলো পুট করে দিলেই পেয়ে যাব 328125 ইন্টু 10⁶ mm to the power 4. Okay. Now the moment of inertia of the whole section about x-axis, Ixx equal to দুটো যোগফল হবে রেক্টেঙ্গুলার 1 অ্যান্ড রেক্টেঙ্গুলার 2 এর। ওকে, Ixx ইকুয়াল টু মানে টোটাল জিনিসটা হবে যখন হোল সেকশন অ্যাবাউট এক্স এক্সিস, Ixx ইকুয়াল টু movement of inertia rectangular 1 plus movement of inertia rectangular 2, 53.125 into 10⁶ mm to the power 4। যা ক্যালকুলেশন বের হবে। মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অ্যাবাউট ওয়াই এক্সিস, এক্স এক্সিস বের করে নিলাম। ওকে, এক্স এক্সিসটা আরেকবার দেখে নাও, জাস্ট রিভাইজড ইট। ঠিক আছে, প্রথমে আমরা কি করেছি, টি সেকশানে দুটো রেক্টেঙ্গুলারকে ভাগ করে নিয়েছি, রেক্টেঙ্গুলার 1 রেক্টেঙ্গুলার 2। জাস্ট সিজিটা বের করেছি, সিজি বের করে তো আমরা শিখেই নিয়েছি আগে, ওয়াই বারটা বের করে নিয়েছি। তারপরে দেখো রেক্টেঙ্গুলার 1-এর এমআই বের করেছি এক্স এক্সিসে অ্যাবাউট এক্স এক্সিস, ig1 বের করেছি, h1 বের করেছি, ig1 প্লাস a1 h1 এর স্কোয়ার করেছি, ক্যালকুলেশন করেছি। আর দেন রেক্টেঙ্গুলার 2 ig2 প্লাস a1 h2 এর স্কোয়ার, ক্যালকুলেশন করে দুটো বের করে নিয়েছি আর দুটো যোগ করে দিয়েছি শেষে। Ixx ইকুয়াল টু টোটাল মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অফ দ্য হোল সেকশন অ্যাবাউট এক্স এক্সিস is 53.125 into 10⁶ mm to the power 4। এটা এক্স এক্সিস বেরিয়ে গেছে। এরপর না আরেকটা কী বের করাবো, ওয়াই এক্সিসে মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া, উই ফাইন্ড দ্য মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অ্যাবাউট ওয়াই এক্সিস। উই নো দ্যাট এমআই অফ এ রেক্টেঙ্গুলার 1 ওয়াই এক্সিস উল্টো হবে, জাস্ট রিভাইজ 50 into 150³/12। Moment of inertia rectangular 2 150 into 50³/12। Okay, now the moment of inertia whole section about y axis is দুটো যোগফল rectangular 1 and rectangular 2, 15.625 into 10⁶ mm to the power 4। Okay, I will find the Ixx and Iyy. I equal to moment of inertia, I denoted by moment of inertia, capital I. Ixx means Ix axis, Iyy means y axis। তাহলে আমরা থিওরিটা দেখলাম, তার সাথে একটা মডেল প্রবলেমকে সলভ করে নিলাম। আর এই মডেল প্রবলেমটা সলভ করলে অন্যান্যগুলো করতে পারবে। ওকে, আর অন্যরা দু একটা প্রবলেম আমরা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, তোমরা করে নেবে। another 2 and more problem, just put the in your WhatsApp, so find it within one day। Okay, okay,
ভিডিও লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা। ওকে, থ্যাংক ইউ।